Hallo und herzlich willkommen zurück bei Metal Gear Solid 2. Tja, in der letzten Folge haben wir schon einige C4-Bomben gefunden, haben sie eingefroren und ja, wir sind leider auch ein, zwei Mal, ich glaube, entdeckt worden, aber nur einmal gab es Alarm. Und naja gut, außerdem haben wir auch Olga Golukovic wieder getroffen, die ist mal ganz cool von Heliport runtergesprungen, nachdem sie von einem Cyborg-Ninja erzählt hat. Klingt ominös, vor allem weil wir wissen, dass im ersten Teil bereits ein Cyborg-Ninja existiert hat und dass der dort gestorben ist. Zermanscht von Metal Gear Rex. So, jetzt geht's weiter. Zur Strebe F. Be careful, there are Claymore mines around there. Who is this? Stealth-equipped Claymore mines, invisible to the naked eye. Use the mine detector. Identify yourself. Just call me Deep Throat. Deep Throat? You mean from Shadow Moses? Mr. X, then. Mr. X now, is it? Why would it matter if I called you Deep Throat? Never mind about that. Why did you contact me? Let's just say I'm one of your fans. Colonel, someone calling himself Mr. X just contacted me. Do you know anything about it? No. And whoever it wasn't a burst transmission. The transmission was sent from within the big shell. He called himself Deep Throat at first. Do you think... I caught that part too. But the possibility of it being true is none. Gray Fox was the one who used that alias in Shadow Moses, and he's dead. Is it an enemy trap? Could be. Exercise extreme caution. Mein Detektor. Ja, zum Glück habe ich einen gefunden. Hier. Das Einzige, was man bei diesem Mr. X jetzt praktisch rausgefunden hat, oder rausgehört hat, besser gesagt, ist der russische Akzent, mit dem er gesprochen hat. Und da oben steht ein Typ rum mit Fernglas, der hier die Brücke im Auge behält. Wir müssen leider warten, bis der sich wieder verzieht. Klar könnte ich ihn von hier aus auch abknallen, aber jetzt schießt es der Brei, beziehungsweise sein Kopf, aber irgendwie habe ich keine Lust dazu. Warten, bis der sich verzieht. Na komm. Brücke ist doch sonst nichts. So, jetzt verzieht er sich. Gut, möglichst nicht in die Minen hineinrennen. Wir können sie auch gleich von der Brücke ganz wegräumen. Hier in Metal Gear Solid 2 werden die nicht wieder hingelegt. So wie es im ersten Teil war. Haben wir wenigstens ein paar Minen zur Verfügung. Okay. Gut. Strebe F. Das Warehouse. Oh. Okay. Wenn ich mich recht erinnere, war der Node im unteren Geschoss, aber... Nothing here. Ist nicht ganz wohl bei der Sache. Ich hasse es, wenn man keine Karte zur Verfügung hat. Wow. Toll. Vergiss es. Okay. Enemy in the area.
increase security level. Understood. Reinforcements are on the way to Strebe F. Intensify the level of security. Toll. Genauso sollte es nicht laufen. Ah, hier haben wir die M9. Das ist schon mal gut. Betäubungsknarre. Und auch hier hat die sofort einen Schalldämpfer dran. Ach, immer wieder das entdeckt werden, ist doch kacke. Den Schacht habe ich hier aus der Schulterperspektive gesehen. Stehen. Attack team, come back at once. Guard team, stay alert. Also, das Angriffsteam verschwindet wieder. Der dreht hier seine Runden. Ein bisschen blöd, dass die hier zu zweit rumrennen. Okay. Das ist zum Glück die letzte Strebe, in der wir ohne Karte sind. Der gibt immer noch Funk. Übertragungen durch. Das war scheiße knapp. Okay, weiter. Nicht entdecken, bitte. Mann, ist das kacke grad. So, wir werden uns von hier oben. Toll. Ach, it's the enemy. I need help. Fuck, ey. Von mir aus geht ruhig hier rein. Ich habe eine Abkürzung. Woanders hin. Ist mal interessant zu sehen, wie die jetzt vorgehen. Die können von mir aus ruhig hier reinleuchten. Clear. Okay, die verziehen sich. Okay, was haben wir hier? SOCOM Suppressor. Na also, der Schalldämpfer für die SOCOM. Sehr schön. Nur noch den Radar. Und dann ist hier Schluss. Ich glaube, man sollte jetzt nicht so ohne weiteres da rausrennen. Ich kriege lieber zurück in den Gang. Und in den anderen Raum. Dürfte ja jetzt eigentlich keiner mehr drin hocken. Nee. So. Vorhin konnte ich den Node nicht aktivieren, weil ich im Alarmzustand war. Aber jetzt bei Caution geht's noch. Okay. Okay, die verziehen sich. Und jetzt kann ich endlich mal hier aufräumen. Okay, hat er nicht gehört. Oh fuck, das war genau der falsche Zeitpunkt. Alter.
der andere Typ runtergekommen ist. Ich will an die Dog-Tags ran. Freeze! More! Okay, der andere geht wieder rauf. Meine Chance. If you're going to shoot, then shoot me. Von mir aus, jetzt kann ich's. Please don't. Okay. Das sind Minen. So, den angeschossenen Soldaten, der hier pennt, den verstecken wir gleich mal. Sonst gibt's nur wieder Scherereien. So, rein da. Den anderen machen wir auch schon mal auf. In den Spind. Gut, der hat was gehört, der kommt jetzt runtergehechtet. Mal sehen, ob es irgendwas Neues gibt. One more bomb defused. There was one I managed to find only because I took a good look in first-person view. You should try it too. Ryden, Stillman is a top-notch explosives technician. Follow his orders and disarm the explosives. Okay, but exactly who is Peter Stillman? Gotcha. I'll look him up. Hold on a moment. Nothing here. Ah, schön. Soll sie nachsehen? Ist mir eigentlich egal. Oh. Freeze! Huh? Don't kill me. Matt Hoffman. So. Mit Freundchen. Auch wenn du nicht verletzt bist, aber ich kann es nicht brauchen, dass du wieder aufwachst und hier wieder rumrennst, während ich die C4 entschärfen will. Gibt's ja schließlich hier auch noch. Dort oben ist die. Freeze! Okay. Hier oben haben wir ein Heft drauf. Kommen wir auch nur von oben ran. So. Verstecken wir noch den letzten. Wenn wir schon dabei sind, machen wir es auch ordentlich. So. Klappe zu. Gut. Keine Soldaten mehr, die hier rumrennen. Ja. Aber dafür ist dieses Problem. What's going on? Respond. Dafür werden die misstrauisch, weil keiner mehr Nothing here sagt. Strebe F ceased. Carry out an investigation immediately. Okay, wir verstecken uns erstmal hier. Bis die Lage geklärt haben. Da sie den Soldaten wohl kaum finden werden, wird hier auch nichts weiter passieren. Unable to locate the AWOL soldier. Nothing else to report. So, jetzt werden die wieder zurückgerannt kommen. Gut. So, die C4 ist hier so im linken Bereich und zwar genau dort unten. Wir kümmern uns erst darum. Hier runter. Tada. This is Ryden. I just finished disposing of the C4 in Strut F. Found explosives on B1.
Well done. It looks like there are no more bombs in that strut. Now, head for the other struts. Mhm. Nichts weiter, ja. Okay. Diese Hechtrolle nach dort drüben. Will er wohl nicht machen? Ne. Will er nicht machen. Aber dieses Buch wäre nicht schlecht. Was soll's, ich habe hier schon so viel Zeit verbracht. Dann kann ich das auch noch machen. Gibt eine gute Ablenkung. So. Guck. Ich nehme das mal in die Hand und rufe Pliskin an. Nicht Mr. X. Sondern Pliskin. Everything's going smoothly over here. I just finished defusing another C4. For some reason, there was one planted on an enemy soldier's back. Okay. Das wollte ich jetzt aber nicht hören. Raiden, don't ever turn your back on that Olga woman. Olga Gerlukovich, daughter of Colonel Sergei Gerlukovich, ex-GRU and former Spetsnaz commander. She's the leader of Colonel Gerlukovich's private army that's been wandering around the Big Shell. Those men were gathered by Colonel Gerlukovich. Following his death, she inherited his command and now exercises full control. Her father's name was widely respected throughout the old Soviet regime, and he was the goal of just about every military man. Why would a respected soldier become a leader of those cutthroats? The collapse of the Republic resulted in a lot of unemployed soldiers. Most found themselves suddenly cast out into the civilian world, hopelessly lost. The colonel took these men in. He organized a mercenary army and led his men from battle to battle in various disputed regions around the world, hoping that one day he would rebuild his homeland. Rumor has it that during the Shadow Moses incident, he planned a rendezvous with Liquid Snake's men and assist in their uprising. I assume that the revolt figured into his reconstruction plans for the Soviet regime. I also heard that Ocelot, Liquid's right-hand man, was an old friend of the Colonel's back in the old days of the Soviet Union. In any case, Olga inherited her father's military genius and has become a force to be reckoned with. She was born and raised on the battlefield, and she's as tough as she looks. Not my ideal choice for a date. You sound like you've met her. No, I haven't had the pleasure. Just remember what I said. Don't turn your back on her. Interessant. Der weiß einiges. Tell me a little more about Dead Cell. Dead Cell was a shadow unit within the SEALs organization. Right. They handled surprise raids on vital government facilities, didn't they? Yes. They were originally put together to check the nation's military security system. The unit was the brainchild of ex-President George Sears. Dead Cell was a secret unit positioned at the opposite end of anti-terrorist outfits such as Delta Force and SEALs. Were they always a... Group of madmen? Yeah. No. They got weird when Colonel Jackson, Fortune's husband, was sent to jail. Sent to jail? For what? Corruption. He misappropriated government funds. Sounds like he deserved it. That's what everybody else thought, except for the members of Dead Cell. They felt the Colonel was falsely accused. Fact is, they took the case to the powers that be, but they never managed to reopen the case. Was there any truth to their claim? Who knows? Whatever the situation is, Dead Cell's name was tainted. And Colonel Jackson? He was being held at Leavenworth. Was? Meaning he's been released? Well, in a manner of speaking, the Colonel's dead. Oh. Apparently, he lost the will to live and died in prison. The members of Dead Cell snapped with the loss of their leader. They underwent a radical change and became uncontrollable. And that's why they undertook this terrorist operation. Seems as good a reason as any. Auch nicht schlecht. Aber... Vamp is a member of Dead Cell. Born in Romania, his specialty is knives. But I guess you know that by now. When he was just a kid, he lost his family to a terrorist bomb that went off in a church they were attending. His body pierced by a crucifix, Vamp was buried under the rubble for 2 days before he was finally rescued. During those 2 days, he survived by feeding on the blood of his family to quench his thirst. That was how he acquired a taste for blood. So that's why they call him Vamp. No, Vamp isn't for vampire, it's because he's bisexual.
Rumor has it, Vamp was the lover of Scott Dolph, the Marine Commandant who accidentally died 2 years ago. Scott Dolph was also the father of Fortune, the Dead Cell leader. Fortune's old man? But Fortune and Vamp? You noticed, eh? Not bad for a rookie. All right. As you say, Vamp and Fortune are very close. Not lovers, but very close. Friends? No, there's more to their relationship than that. But Vamp was her father's lover. Would it have been better if it was with her mother? Well, I don't really think they care what you think. Focus on the mission. by the way, have you ever met the guy before? No. But he seemed to know you. Right. Well, No, it can't be. What? Nothing. I told you the Dead Cell is a group of madmen. I wouldn't take anything they say very seriously. Ach ja, Kliskin. Wenn du meinst. Gut, die C4 haben wir hier erstmal entschärft. Und wir werden uns auf die Brücke zu Strebe A wieder begeben. Wir haben nur Karte 1, die ganzen Level 2 und 3 Türen hier sind noch nichts für uns. Oh, alles dicht. FA Connecting Bridge. Was jetzt? Jack, do you remember the day we met? I'm kind of busy right now, Rose. You're right, sorry. I do remember. It was right after I transferred to New York. There were all these tourists around you in front of the Federal Hall. A group of middle-aged Japanese ladies came up and asked me which building it was that King Kong was climbing in the movie. I said it was probably the Chrysler Building, and then you showed up and started mouthing off. You were like, no, it's the Empire State. I said the Chrysler Building was in Godzilla. We started arguing, and I forgot all about the tourists. I was insisting that I was right, and you were doing the same. The next thing we knew, the Japanese women had gone away, and we ended up going to the Skyscraper Museum to see who had the better recall. We argued all the way to Battery Park. And for nothing. Since the museum was closed, we went our separate ways from the museum. And then I found you again by coincidence out in the base corridor. An amazing coincidence that we were actually working at the same place. That night we went up to the top of the Empire State. It was so beautiful. I could look down on the Chrysler Building from 120 stories above ground. I felt overwhelmed. I didn't care anymore who was right. And that was our first date. We watched King Kong in your apartment a bunch of times that night. Didn't sleep till morning. If it weren't for that coincidence, we wouldn't be together. I know. I'm sorry, Jack. I'm taking up your time again. What? Take care. Hättest wenigstens nochmal speichern können. Aber egal. Oh fuck. Eine Cypher. Schieße ich eben auf das untere Teil. Ein Schuss aufs obere hätte nämlich zur sofortigen Zerstörung geführt, aber nein. Hey Kumpel. Oh, ein bisschen knapp jetzt, aber so. Freeze! Are you going to shoot me? Wenn ich muss. Oh, schlaf schön. Gut, dann gehen wir eben noch in Strebe A. Der Pump Room. So, und hier werden wir speichern. What can I do for you, Jack? So. I looked into Mr. Peter Stillman's file. Full name is Peter Stillman, known as Peg Leg Peter. He is a legendary bomb disposal technician. He is also a longtime instructor at the Naval School Explosive Ordnance Disposal and a consultant for the NYPD Bomb Squad.
But 5 years ago, he lost his leg in an accident. And since then, he hung up his gloves to focus on being a lecturer. He was called back into service because, as he said, he is the only explosive specialist who can stop Fat Man. Although no longer an active consultant, he is still without a doubt the #1 guy when it comes to disarming explosives. He should be very helpful to you. Na, dann ist ja gut. Alles klärchen. Dann sind wir hier fürs Erste fertig. Mit den Soldaten unten mache ich mir keinen Kopf. Die Route von dem kenne ich. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wir werden die restlichen C4s, denke ich mal, entschärfen. Und dann sehen wir weiter. Also, tata!